Đây là chương trình tài chính của Đài Liên Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời một người làm việc cho cơ quan Homeownership Orange County. Bà ta là giám đốc của chương trình Homeownership và làm việc chung với những cơ quan của chính phủ HUD cũng như là những thành phố chung quanh cái vùng Orange County để giúp cho chúng ta mua được nhà cửa. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng mời bà đến đây nói chuyện với chúng ta và giúp cho khán giả tìm cách mua nhà cửa bằng cách là dùng những số tiền down payment của chính phủ. Connie, welcome to our program, and please have a few words with the audience before we start. So my name's Connie Torossian. I'm with Homeownershipoc. I'm the executive director, and we are a nonprofit HUD-approved housing counseling agency that's here to help you with homeownership, down payment assistance, and credit. I see. So, what are the programs? Because we heard a lot of them. Some cities, have them. Some don't. The state of California has them. Also, the federal government has them. So, what are the programs? So right now, what's really popular is the California Dream for All program through the state, through CalHFA, which is a housing finance agency. So it's $150,000 of down payment assistance, and it will be to help you purchase a home. Now, however, it is a shared equity program, so that means you will be sharing the equity that you make on the property, and there are some qualifications that are required through this program. So you do, one person who is on the loan has to have a family member, mother or father, who was not purchasing a home. So they have to be first generation homeowner. So in addition to that, you do have to take homebuyer education, which is where you would contact me, and take our homebuyer education, which is a educational class that goes over the whole home buying process, and it will prepare you for homeownership. You also mentioned credit also. So what kind of credit assistance, like how to improve your credit score? Or So for instance, if you had a low credit score, you wanted to bring your credit score up, or you had gone to a lender and been denied, you would want to contact us, and we can help you with boosting up your credit score and giving you some free, no-cost counseling to help you improve your credit and get you mortgage ready. Now, I heard that the program, the state program, the 150K, is it going to expire, or is it run out of time for the consumers to apply for? So there is a deadline for applying for that program, and I believe it's next Monday, March 16th, I believe, is the deadline to apply for that program. The other thing is it's a lottery program, so you would apply, you would get all of your paperwork together and apply, and then if you get in the lottery and they select you, then you would be given the grant. Selected. Now, that program is gone next Monday, no more. Right. Okay. Well, until it opens until again. It's open yes, again, maybe next year or Maybe in next 2 year. years. Yeah, maybe they will open it again. But there are many other programs here that are available. So we have the city of Santa Ana has $120,000 in down payment assistance. The city of Garden Grove has $110,000 in down payment assistance, and the city of Anaheim has $50,000 in down payment assistance. So there are requirements for those. It doesn't include the first generation home buyer. So you just have to be a first time buyer. And again, you'll need to take the home buyer education, which is really important for folks to learn how to purchase the home. And it goes through the whole process of how to qualify for a loan, what the credit score needs to be, and prepares you for the whole program. So all of them require that home buyer education, which we provide free. And it's on our website, and we do it in English, Spanish, Vietnamese, and Arabic. And it's a must. You have to go It's through. a must, yes. Yeah. It's all the down payment programs will require that. I see. Now, do you know anything about Westminster? Do they have a similar
So down payment? the city does not have down payment assistance, but there are many banks that we work with that have down payment assistance that can be used anywhere. So your Wells Fargo, Chase, BMO, First Citizens, all of the banks usually have some kind of down payment assistance or closing cost assistance that can help you with homeownership. So the best thing to do is to talk to a counselor, and they can help evaluate you and what programs you may be able to qualify for, and then guide you through the process of applying for that. And the counselors are from your organization? Yes. Okay. Now, let me translate first. And Sure, there's so sure. much to Yeah, I know. I digest. was going on and on Kính thưa quý there. vị, chúng tôi có nói chuyện bà Connie thì bà ta nói là cái chương trình đầu tiên là chương trình của tiểu bang Cali là 150.000 đồng. Chương trình đó là chương trình nó sẽ hết hạn vào thứ Hai tuần tới là ngày 16 tháng 3. Chương trình đó là chương trình bằng lottery, có nghĩa là quý vị sẽ submit information, xong rồi quý vị sẽ chính phủ sẽ bốc thăm. Nếu mình được cái chương trình đó thì mình được mua nhà. Chương trình đó sẽ là hết hạn tuần tới, nhưng mà có thể người ta trong tương lai có thể có những chương trình khác. Thêm vào đó thì bà ta có nói là chương trình nó có giới hạn của nó là first generation, có nghĩa là nếu trong nhà mình, bố mẹ mình đã có mua nhà ownership bằng chương trình này rồi, first home rồi, thì là con cái không được mua, cho nên có giới hạn. Bên cạnh đó có một số những thành phố chung quanh Orange County có những chương trình này. Thí dụ như là Santa Ana thì có chương trình là trợ giúp là 120.000 đồng, Garden Grove là 110.000 đồng, và bên Anaheim là 120.000 đồng. Chúng tôi có hỏi bà ta là bên Westminster có hay không, thì bà ta nói là không có chương trình tương tự như vậy, nhưng mà Westminster có làm việc với một số những ngân hàng để giúp cho quý vị mua nhà là đầu tiên. Chương trình mà của tiểu bang Cali đó là chương trình tôi gọi là shared equity. Thì một lát đây chúng tôi sẽ hỏi bà ta định nghĩa cái chương trình mà share equity nó làm sao. Và tất cả những chương trình này, quý vị muốn mua nhà thì quý vị phải qua nói chuyện một người counselor của chương trình của tổ chức người ta gọi là Homeownership Orange County, mà bà ta là giám đốc. Thank you. You're welcome. So let's go back and define share equity. So what is that? So let's say you bought that house for $300,000 and you made $100,000 in equity. You would need to share 20% of that equity with the Cal HFA. I see. With the state of California. With the state of Now California. all the CDs and pay back the $150,000 that they plus gave the you. loan also. So Yes. they're making money on the Yes. house so they're investing. Yes. With you. But the loan has no interest, right? No interest rate or? Yes. Well, I believe it's a silent second. So what it means is that it will be silent until you either refinance or pay off the loan, and then you'll have to pay it back. So that means a silent second. Yes. Okay. So yes. So it just kind of sits there, and then you pay it off once you refinance or you sell the property and move. I see. Now, with all these programs, how long do you have to stay in the house? I mean, like, can you buy the house with the help from Santa Ana, and then you live in the house, of course, but how long do you have to live in the house? There's no requirement for living in the house. It's just if you moved, you would have to pay back the loan. It ends up having to be paid back. Plus the appreciation. Yes, on that one California Dream for All, it's Yeah. a shared appreciation. On the other city programs, it is not shared appreciation. It's just a regular silent loan that you'll have to pay back at the end of the term or when you refinance or sell the property. And let me go back again. The interest rate is zero, right? Zero interest rate? On that particular program, I don't know if it's simple interest or I don't know the particulars of it, but what I do know is that you do have to get it approved through a lender that is qualified through the California Dream for All program. So the process would be you would come to the housing counseling agency. You would get your home buyer certificate. You have to meet with us one-on-one. We go over the program. Then you'll do a second workshop with Cal HFA, and they will go over the shared equity details.
and then you would apply through a lender. You would get pre-approved through a lender, and you would apply to the program through a lender, through one of their approved lenders. So the city or the state do not fund the loan. A lender, a bank would fund the loan, right? Well, no, the money does come from them, but your first loan has to be through a lender that works with that particular program. Oh, so we're talking about the down payment. So yes. The 150 or the 110, 120 are for down payment. It is. It's for down payment, and sometimes it can be used for closing costs and down payment, but it depends on the particular program and what the guidelines are. So there's many different programs. So let's say you were going to buy somewhere in Los Angeles. There's a program in Los Angeles too. So all the programs have different guidelines and qualifications, and my counselor is very knowledgeable about all of that and can go through the process and kind of determine which one you would qualify for and then explain the terms of it. So let's say you wanted to apply for the city of Garden Grove. You'd go through the home buyer education, you do the counseling, then we would say, okay, does the city have money right now? Okay, let's apply. What are their guidelines? And then we'd help you apply for that program. Thank you. We'll take a break. We'll come back and I will do some translation and we'll start again. Okay. Thank you. Xin quý vị đừng dời máy. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây phút. Quý vị đang theo dõi chương trình tài chính của Đài Lưỡi Liềm Sài Gòn TV. Hôm nay chúng tôi interview nói chuyện với bà Connie từ cơ quan Homeownership Orange County đến đây để nói chuyện với chúng ta về những chương trình mà thành phố cũng như là tiểu bang Cali giúp chúng ta có tiền down payment để mua nhà. Trước khi mà chúng tôi ngừng để mà giới thiệu những người quảng cáo, bà ta có nói qua một số những cái đặc biệt về những chương trình. Thứ nhất là chương trình mà của tiểu bang Cali đó thì nó có cái chương trình người ta gọi là shared equity, có nghĩa là nếu trường hợp mà người ta chính phủ giúp cho quý vị, tiểu bang Cali giúp quý vị mua cái nhà và trong vòng 2 năm sau quý vị bán cái nhà mà cái nhà lên giá thì chính phủ tiểu bang sẽ share trên cái tiền lời của cái nhà. Cái phần trăm mà share bao nhiêu thì chúng tôi không biết, một lát chúng tôi sẽ hỏi. Riêng những thành phố như là Santa Ana, Anaheim hoặc là Garden Grove thì những thành phố đó không có chương trình share equity. Có nghĩa là quý vị không cần phải share với lại những thành phố đó một khi mà quý vị bán cái nhà hoặc là refinance cái nhà. Chúng tôi có hỏi là trong chương trình này nếu mà chính phủ giúp quý vị cái số tiền down payment để mua cái nhà thì mình có cần phải ở trong cái nhà đó bao lâu không? Và ta trả lời là không có cái sự bắt buộc là mình phải ở trong cái nhà bao lâu. Tại vì nếu trường hợp quý vị ở trong nhà đó 1 năm, quý vị bán cái nhà thì mình phải trả tất cả mọi cái loan cũng như cái down payment của cái nhà đó. Thank you. So let's continue with I was translating the share equity in the appreciation. Do you know how much? I know it's the detail that your counselor would know, but you know how much the share appreciation? I believe it's 20%. 20%? 20% Okay. shared appreciation. But you will do a little class, online class, and they will explain all the details of the shared equity part of it. I see. Now, you know, like if you're buying a home yourself without any kind of assistance, you know, you have to come up with the money, and usually it has to be like, in the past, you know, it might be 10%, 15%, 20%, but now you have to put down a lot of money to buy a house because of the interest rate and everything. So how much down payment you have to put down to buy a house, or what is the equivalence? So I think some of the misconceptions are that you have to put 10 or 20% down, and believe it or not, nobody has 20% down of what the prices are because the prices are very high. So there's programs like FHA that are 3.5% down, and sometimes even the lender will cover help you with some of that down payment. Maybe there's $10,000 grants. So different than a down payment loan, there are different down payment grants. So those particular grants that come usually from some of the banks, it could be 10%, $10,000, $20,000, $30,000.
and it's a grant, you don't have to pay that back. I see. But usually you do have to be a first-time buyer, and you do have to stay in the property, usually 3 to 5 years, and then it gets wiped out. Some of the programs, it may be as long as you close on the loan, then it's a particular grant. But there are many different programs with many different banks. So those are the grants for it can be used for closing costs or down payment assistance. And So down payment. whatever you may need. So in addition to the down payment assistance. yes, so actually those grants can be layered with the city grants. I So see. some of the banks that we work with, they have a $10,000 grant that can be layered with the Santa Ana $120,000. So you could use the $10,000 to pay your closing costs, use the $120,000 for a down payment assistance, and then you just come up with anything that's deficient. I see. So are there any kind of like limits on, say, like how much income you have to apply for? Yes. Yeah. So all of those programs are they're generated for first-time buyers and low to moderate income individuals. So if, let's say, you're making $300,000, you're probably not going to qualify for it, but you probably don't need the down payment assistance. So some of them, it's 80% the area medium income. Some of them go up to 150 or even 300% area medium income. And the guidelines for defining how much your income limit comes from the federal government. It does. So HUD sets the government sets the limits, and then each program determines what the limits are for that particular program. But one of them, it goes up to 300% AMI, so pretty much everybody would qualify for something in that particular program. But other requirements are sometimes you have to buy in a certain neighborhood that's a low to moderate income neighborhood, or it may be certain census tract. So each program kind of has its own guidelines. I see, thank you. Kính thưa quý vị, bà Connie có nói là chính phủ còn cho quý vị những số tiền để mà giúp cho quý vị trả cái tiền cost của cái loan, cũng như là đây là những trình cái grant cộng bên cạnh cái chương trình mà người ta gọi là down payment. Những cái grant này thì nó có cái rule đặc biệt là quý vị phải ở trong cái nhà đến 3 năm và phải là dĩ nhiên là phải là first time home buyer thì mới được những cái grant này. Những cái grant này có thể là 20.000, 30.000. Một lần nữa, những cái grant này là nó nằm bên cạnh với lại cái tiền mà down payment mà chính phủ cho quý vị mượn để mà down payment cho cái nhà. Chúng tôi có nói hỏi bà Connie là thường mà cái số tiền down payment như vậy đó thì mình phải mua cái nhà bao nhiêu tiền. Quý vị cũng biết, tại vì nhà cửa bên Cali nó mắc. Nhiều khi mình down payment mua cái nhà 1 triệu đồng, quý vị phải down đến 300-400 ngàn, 30%, 40% mới mua cái nhà được. Thì bà ta có nói là chương trình nó đặc biệt. Có những chương trình quý vị chỉ cần down 3.5% là có thể mua được cái nhà rồi. Dĩ nhiên là cái nhà phải tương xứng, không thể nào là một cái nhà luxury đại khái như vậy. Bên cạnh đó, ngân hàng nó sẽ làm việc chung với quý vị. Tại vì cái số tiền down payment đó cộng thêm cái tiền loan của ngân hàng giúp quý vị mua được cái nhà. Và quý vị theo đúng cái guideline của cơ quan HUD. HUD là cơ quan của chính phủ liên bang, tên là Housing and Urban Development. Thường HUD cho những cái guideline là quý vị phải mua cái nhà giá tiền bao nhiêu, cái income level bao nhiêu, và có thể có những cái neighborhood mà quý vị cần phải mua nhà. Are there any other programs besides what we're talking about? So there are also first-time buyer loans where they have low down payments. So like I said, the FHA is typically 3.5% down, and some of them, lenders will come up with a certain program that will pay some of the mortgage insurance or closing costs and things like that. So there are many different loan programs that are available as well. And these ones we just talked about are in Orange County, but all the counties have them. So LA County, Riverside, San Bernardino, San Diego, wherever they may be trying to buy, pretty much they're everywhere. Let's go over the home education program. So it's like going to school. So it is. It's a fairly short class.
And we do offer it online, and it is free. We do offer it in English, Spanish, Vietnamese, and Arabic. And you can watch it from the comfort of your home. Just go to our website at homeownershipoc.org and go to the events page, and you can take the class online, or we also offer in-person workshops that are about 3 to 4 hours long. And you would attend the workshop. We cover pretty much everything: credit, budgeting, the first-time buyer process of buying a home, real estate, closing, all of that. And we cover the down payment programs as well. And then at the end of the class, you get your certificate, and that certificate qualifies you for all the down payment assistance programs. I see. Now, you also talk about credit also. So if you have, let's say if you have, somebody has a really bad credit, bankruptcy, some kind of late payment, so your organization will help the homeowners or the applicants to clear out, or Yes. to clean on the credits. Yes, also. so we do provide no-cost credit counseling. So we can help you with clearing up bankruptcies or collections they may have, or missed payments, and we'll put you on a plan to improve your credit score. So we do have some credit tools that we can help figure it out. So if you say in 6 months I want to improve my credit score to get to 620 or 640, whatever the lender is telling you, we can help you with improving your credit score. Yeah, these are legit help, right? It's not like something easy. No, and you don't have to pay for this help. Yeah. It's offered free as a HUD agency. We offer it no cost. So we want you to use your money to pay down your debts, not pay for the credit for the, services. yes. Agency or whatever outside. Yes, yes. Thank you so yes. much. Kính thưa quý vị, chúng tôi có hỏi bà Connie là cái chương trình mà đi học để mà xin cái loan này ra làm sao, thì bà ta có nói là có hai hình thức, hoặc là quý vị học online thì là very short, quý vị có thể ở nhà turn on TV log in để mà học chương trình này, và hoặc là quý vị đến tận nơi để học, và thường chương trình mà đến nơi để học thì khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ, và sau khi học xong thì quý vị sẽ được cái certificate, và quý vị có thể dùng cái này để mà apply cho những chương trình loan của những thành phố cũng như là của tiểu bang Cali. Bên cạnh đó, chúng tôi có hỏi bà ta có nói là cơ quan của bà Connie có giúp quý vị clean up cái credit của mình, thì bà ta nói là người ta có giúp quý vị làm credit counseling. Ở đây không có nghĩa là người ta sẽ giúp quý vị là wipe out hoặc là clean out những cái bad credit, nhưng mà người ta giúp quý vị bằng cách là trả pay down những cái loan để cho cái credit score mình nó có lên cao, chứ không phải là những chương trình mà quý vị thấy là người ta quảng cáo trên TV là người ta sẽ giúp quý vị tăng cái credit bằng cách là sửa giấy tờ. Cái đó nó không có xảy ra. Tất cả mọi information mà bà ta Connie có nói nó sẽ nằm ở trên cái website của bà ta, là chương trình là the Homeownershipoc.org. Bà Connie bà là giám đốc của chương trình, mà một số những cái người làm việc bà ta có nói đủ thứ tiếng để giúp quý vị. Connie, thank you so much. So I'd like you to have a few more words, last words with the audience before we end the program. Okay, thank you. So if you do need help with homeownership, or you're looking to buy, please go to our website at homeownershipoc.org. And to get started, we'll ask you to complete an intake form. You can take our classes for free and meet with a housing counselor after that to get on the road to homeownership, or if you just want to increase your credit score for homeownership. And you do have counselor speaking Vietnamese too? Yes. Yeah. Thank you so much for Thank coming you. to our program, and hope we'll see you again. Thank you. Thank you for the to explain more. invite. Thank you so much. Thank you. Xin kính chào quý vị.